Assalamu alaikum Wakai. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. I am Chama, and this is the Gambia Football Show. You got definitely defe every Sunday. Then you watan hamga yengu Gambian football. This week we had a big headline. Last week hint on Nancy Tuti affair, the upcoming coach. And we're gonna know what to learn because there is some development on that. So I'm trusted journalist done and the post about it, and I think now it's not a secret that we know who is expected to be the next coach of the national team. So there is a lot to discuss about the Gambia football female league B. We just ne Red Scorpion guy winning league B with 2 games to go. Also, last week, gis neen Bakary Badji, Minister of Youth and Sport, dem na si stadium bi, and then wax na some kaddu yoo xamante ne xam nga yaa ngi ko dégga stadium bi na war a pare soon. So loolu tam nañ ko laal ak foreign based players yi, Gambian players yaa ngi they are on fire, they are scoring left, right and center. Nuha Sonko gis nañ ko Bill Bulgaria win league bi. And some players are scoring goals. Young them just score recently. As we speaking, maybe in the last 20-30 minutes ago, score. So there is a lot to discuss. Joining me today to discuss that is Buba. Buba is around Daisy. Suma waji coach gis ngeen ko tay dafa dawati tay foog naa jabar bi moo ko lifin moo ko nekk di ko yar, so kenn mënu koo gis waaye inshallah hopefully balaa soo bi di jeex dina ñu join. Dafa am na fa nekk si xala jàppa moo tax mënut a ñëw, but Buba, welcome back to the channel. Happy to have you again, and looking forward to a very interesting show today. Naka am nag yaa ngi baax. Waaw Chama man laa nuyu di dal nuyu seeni at cee ñu nga xam ne ñu ngi expect ne si kanam tuuti dinañ dal di dugg si di dal di nuyu tam ñu dee dal di seetaan ñu ne dal di baaxoo programme bi di dal di topp programme bi tam fatum tam suñu audience yi nekk Twitter ñu nga xam ne ñëw fa dee dal di campé si Friday si ñu tam ñu ne naa dal di nuyu bu baax a baax di dal di wane félicitation si waa Real Madrid gis nañu ngi celebrate seen Liga title, very important title, lii mooy football. Kon ñu ngi dal di nuyu ñëpp daal di dal di ñaanal réew bi tam jaama
di dal di ñaanal tam players itam yàlla may leen wér yàlla may leen tal yàlla may leen ndam fu mu mën a dal di nekk léerante leen bi léegi tey nag season bi dal di jeex ñu mën a dal di am lu nga xam ne mooy holiday wante ñu ngi dal di ñaanal gaay tam parce que suñu wéree rek am tal rek di leen mën a am more success daal. Yes, dégg buuba comme noo ko waxee rek comme suñ audience yi they are very important soo gisee ñu dee toog fii di waxtaan audience yi ñoo tax xam nga so di leen gërëm rek and di leen wax ne na gaay gën a jàppa si affaire bi di xam nga su fekkee ne da ngeen yéen a ngi doog a ñëw si Jollof Football Bantaba YouTube channel platform si be it Twitter be it Facebook be it Instagram please make sure you are subscribed to the channel and su fekkee yaa ngi enjoy what we do and also please give us a like noonu nga ñëw mun a help ñu mun a xam nga spread suñ naka YouTube algorithm bi and things like that mun a spread more so please guys make sure you are liking the video as well. Nu ma leen ko waxee tey am nañ ay very interesting topics to discuss. One is the coach, the national team coach. There is development there. League B, female league B. Last week we were talking about male league B. Today we're gonna last female league B tuuti because first division B decided na be pare who's gonna be the champion. Red Scorpion winning with 2 games to go and foreign-based players. Also about regarding stadium bi fan leen toll si loolu noonu but fi ñoo starté mooy with the female first division league Red Scorpions Buba Jallow Red Scorpion win nañ league bi with 2 games to go. The female league is supposed to be 18 games and ñoom win nañ ko with 16 games la guy play so they are 9 points ahead of their closest rival so which is better willing so mean na ne ñoom they are the defending seen title bi bu guy win on last season guy winnati nañ ko this season they are quite consistent female Red Scorpion buuba am naa yow dang di follow you are a keen follower of Gambian football at large di follow female football you even write some articles about the female leagues and stuff like that so yow yaa ñoo gën a mun a wax about this achievement at Red Scorpion seen achievement bii nii fu mu la nekk because like every season almost every other season they are becoming the champions of the league what is different between Red Scorpion and the other teams in the female league anyways congratulations to Red Scorpion for being the defending champions or for defending their title I mean so what would you like to say about this achievement from Red Scorpion Buba wow di leen dal di ndokkale ku like winning for so many times without challenges dinaa xool table bi xam nga soo mënee gis ici table bi second division table bi first division table mu si fédération seen page bi ñu just analyse teams yu fa dal di nekk rek dangaa gàlle gis ne woon top 3 moo fa dal di nekkoon mooy Red Scorpion at Police FC muy Interior at Armed Forces wante léegi basically du dee nekk sa 2 horse race daf dee nekk daanaka 1 horse race wante ne ñu ngi dal di bàyyi xel Bero Wuleng ñu ngi dal di ñëw foog naa bi mooy seen second season si lifin bi so ñoom at police ñoo nekk di dal di xëccoo lu nga xam ne mooy second position bi so da nga dal di gis ne time boobu traditional 3 teams yi léegi dafa dal di dem to more of a 2 teams challenge loolu moo laa woon ne kon Bero Wuleng mu ngi dal di ñëw TMT ñoom this time la gay dal di formé ne ko ne den dal di formé sax ñoo nekkoon former Abuko United Abuko Women's Team ñoo dal di tontu TMT so da nga dal di gis tam am nañ few signings record signings dañ dal di am mbir bi ñaari positif benn positif la ak benn négatif the positive side of it mooy ne players yu jógee si Red Scorpion dal di dimbale current under 20 bi war a dal di dem fu nga xam ne mooy Sénégal pour waafu tournament bi da ngaa dal di gis ne always daf di dal di am important comme ne place ñoom Noah Sonko ak ñeneen soo bàyyi ko si team bu nga xam ne mu ngi dal di win wala team bu nga xam ne mu ngi win like 3 consecutive time kon yow as a player dañ di am that winning mentality te ñun tam loolu leen bëgg a sum national team bi tam ñu am ñu surrounded with players ñi nga xam ne am nañ experience even ne xale leen am nañ experience bi wante am nañ lu nga xam ne mooy winning quality winning mentality bi loolu la Red Scorpion players yi nga xam ne ñu ngi war a dal di dem léegi ni bu yàggut si under 20 bi the negative aspect mooy fa ne dal nekk ne soo dal di xoolee biir Africa wala biir West Africa team yi jigéen yaa ngi am doole léegi nii gis ngeen Mali gis ngeen di nearest fu nga xam ne fu mu nekk nii
am nañ 4 Gambians muy determine Girls FC mu ngi biir Liberia soo demee Sierra Leone am nañ team soo demee Guinée Bissau am nañ team soo demee Cape Verde am nañ team ok du emut ne si am nañ team wante team yooyu itam dañ dee dal si lu nga xam ne mooy CAF Women's Champions League bu nga xam ne CAF mu ngi ko dal di isi 2 years ago first edition bi foog naa two edition si teami Morocco bi ak teami South Africa bi ñoo ko dal di win kon loolu moo daal di tane tam kon ñun tam is high time tam this Red Scorpion ñu pousse leen tuuti pour ñu dali dem CAF inter competition because soo ko xoolee budget bi yëpp lan la mooy ñu ne just air ticket because of ne foo leen koo play comme ni dañ ko dee play zones or duñ ko dee play zones because ñaari édition yi yëpp qualifiers yi in fact last one bi sax ñu ngi ko play woon fii ñu ngi ko play woon Liberia so this time xam nga fan nañ ko dal di play because léegi ni ñoom ñoo nekk champions ba pare tam léegi ni mooy nekk ñaareeli édition kon ñoom tam mun nañoo dal di dal because suñ fa dal di dalee da nga dal di gis ne our players stand more chance pour ñu jaay leen ñu gis leen ñu jënda leen ñu scout leen ba pare tam dafaa dal di yokkal lu nga xam ne mooy mentally because léegi nii biir Gambia amut benn title bu nga xam ne dañ koo compete amut benn record bu nga xam ne setuñ ko so léegi is time ñun as football fraternity fédération bi ak government bi tam dal di pousse ku nga xam ne mooy Coro ak ku nga xam ne mooy Coro ak ku nga xam ne ñooy Red Scorpion nu ma la ko waxee woon rek yaa ngi gis léegi nii Bere Wuleng mu ngi génnee police si that top 4 to that top 4 yaa ngi gis TMT tam mu ngi dal di ñëw ñoom Koyta tam ñu fa so mun na am Koyta ak TMT duñ mën a dal di challenge league bi for next season or duñ mën a dal di taxawloo wante ne a very good team mooy teami Bere Wuleng because lii tam dafa dal di wane ne tam like the stereotypes yi nga xam ne na jigéen ñi war nañoo play football na jigéen ñi war a dal di play football wante léegi yaa ngi dal di gis dañ siy gis sa boppa because di nga dal di sa boppa ñaata players ñoo jugee Bere Wuleng si jamono bii ñu nekk si national team bi wala ñaata players ñoo jugee Bere Wuleng nekk si under 20 bi da nga dal di gis ne loolu yëpp tam mu ngi ikati profile mu ngi ikati doubt boobu ne comme ne stereotypes yi nga xam ne ñu ngi koo dal di am si football yi jigéen loolu du ko fa dal di am Birkama tam for the past 2 seasons tam ñu ngi dal di struggles gis nga gaay tam si relegation zone bi tam kon dafa dal di doon ba léegi problème mu ngi biir Birkama because of ne female team bi ak male team bi rek last season woon ñu ngi dal di struggle woon gis nañ this season tam ñu ngi dal di struggle kon am nañ facteurs yi nga xam ne am nañ ko ndax tam time boobu daf dañ dee gis ne play su nekk West Coast yëpp dañoo bëgg a play lu nga xam ne mooy Birkama United wante léegi nii play si am nañ choice pour either ñu dem Bere Wuleng o ida ñu dem yaakaar te yaakaar si jamono bi ñoom ñoo nekk first position parce que ñoom dem ba dóor nañ Joshua si 2-1 di positif rek ma dal di ko bantu rek mooy ñu ne like players yu jógee si Red Scorpion di dal di dem under 20 bi dafa dal di dimbale under 20 bu baax a baax di negative aspect mooy ñu ne buñ dal di em fu nga xam ne mooy waxu kese rek ñu dalal gaay they can have decent players within the league decent players yu jógee gaaf ñu jógee am force ñu jógee TNT you know soo dee dem competition most of the time da nga adjust like 2 to 3 players nekkuñu nag suñ fa dal di demee nag with all they have to ak seen record nekkuñu ne noo dal di dominate team si African su yi wante ne baax na tam pour ñu fa dal di del mais par exemple the same things applies to Real de Banjul wala Falcon su ngay winee league bi tam like dañ war a dal di dem fuggi bunta fu nga xam ne mooy CAF inter competition bi. Yeah, definitely wax nga yëpp I think one thing loo xamante ne pig naa ko si sa wax bi which is very important mooy support bu football yi jigéen yi especially like football in general in Gambia xam nga it's not the most lucrative football in the world but support bu football yi jigéen yi am dafa over des foofu noonu because yow maa ngi gis the hype around Red Scorpion winning this league sax is very very minimal soo demee si GFF page bi nu ko gaay posté sax it's difficult foog nga nekk koo xam ne read kat la nga read everything nga doog a understand ne ok naka la affaire bi demee you don't even know what they have achieved in during this period you have to dig really deep to understand really what foofu la the club lañ si dal di ñëw in effect because of ne mu laa wane yaa ngi war a dal am sa website yaa ngi war a dal di am sa brand message so da nga dal di gis tam yow as a club as big as Ox or as big as Wally Dan or as big as Scorpion tam yow
doo xaar Chama di la dal di nekk sa PR or West Coast di la dal di génneel sa ay messages sa ay like videography at sa content so da nga dal di gis tam like team tam because you really struggle you because man maa ngi bokk si ay team yi nga xam ne man may seen media officer so xam naa yenn saa yi liggéey bi daf dee dal di bari wante ne rek it really put you off nga dem si page BK Milan they are doing fantastic ñoom BK Milan la ak yeneen ñoom BST class yi wante yeneen team si yëpp like this small interviews videos si man of the match player of the month so this information dafa dal di access bi sax nga tam Red Scorpion tam suñ ko paqueté nu ko dal di war a def paquet so da nga gis ne man necessary pour ma dem si fédération bi sax damaa dem direct si seen website bi that is true doguma la mën ngaa continuer no, loolu dëgg la sax individually each team has their own responsibility but as a league too xam nga comme ma ko waxee league bi tamit am nañ seen responsibility bu gars yi war a jël ñoom itamit su ko defee at least gars yi gën a mun a promote these clubs because like you say Red Scorpion you have just done the treble winning the league in 3 consecutive seasons how you don't see anything about that xam nga gars yi jël seen one of their pictures bu gars yi jël si seen games yi rek gars ñu post ko foofu noonu so it was not really like xam nga lu gars seen liggéey bi daal nekkuñ di ko wane si lifin bi but ñoo ko waxee team si seen boppa ñoom tamit war nañu jël seen own initiative su ko defee ñoom tamit ñu promote seen own liggéey bu gars yi nekk di def xam nga su affaire si it will really help them especially yaa ngi am all these achievements along the way but there is nothing to show for it in terms of out there in terms of visibility so team si tamit foofu noonu war nañoo yokk seen doole foofu noonu and then yaa ngi wax first division clubs yi sax and shout out to Falcons ñoom tamit they are one of the clubs in the league every single game space mi ngi bina loolu noonu last week mi ngi bina loolu si biir week bi barki démb or something mu ne every single game Falcons dina la wax kan moo score seen goal bi dina la wax kan moo assist seen goal si every single week dina la ko wax they are one of the only clubs ñoo xam ne ñi ngay def loolu yeneen clubs yi na wax ne ok kii score na kële score na sometimes sax duñu la wax kan moo score win nañ game bi so it's not always clear coming from the teams ne kii moo leen score so ñoom tam dañu war a help seen boppa but shout out to Falcons hopefully others can emulate that Seni xëy na seen gars yi I don't know nag yéen da ngeen def loolu noonu but anyways welcome Seni welcome coach suma gars yi egsi neen so Seni naka Dakar tey suñu boy bi Dakar la nekk dellu na Dakar moo tax ngeen gëj koo gis waaye I hope you are doing well there. Yes, I'm happy to be as usual. I'm nuyu naa ñëpp ñoo xamante ne they are watching nuyu naa suma club bu baax happy to be as usual. Yeah yaa ngi baax naka la sa jabar bay na la ewi na la waaw yeewi nañ nag mooy sama boss so loolu moom moo dara waaye di nuyu seeni nuyu bu waa ba nga laa toon si comment si mais la nga smile di nuyu suñu audience yëpp am wax dale ne welcome to Jollof Football Bantaba YouTube channel di woof Gambian football di jégal si yi xa ñëw bi nag waaye try naa pour mun a accès si jotaay bi waaw di leen ne asalaamaaleykum nuyu nañ la waaw balaa ñoo jaala ñu ngi woon si jigéen Red Scorpion winners in league bi which is not a surprise now in Gambian football so what is your thoughts on that coach waaw dañ doon buum sa boy wa rek understand wana Red Scorpion suma team la suma jabar mooy coach bi so dañ doon buum sa boy wa rek 3 years ago la police fa xastalo dugal win league waaye wax naa ko ñoom Fadaaw may leen ne Fadaaw bii da ngeen di ci waaye next year moom mooy loolu waaye di defat lu gars yi seen achievement because ko de soo dee Gambian football rek self mu nekk mooy Red Scorpion depuis bu ma yaa nekk xale understand nga maa ngi dégg gars yi du jamono yi xam nga waaye tamit Gambian football female football daal amul gëdd bu mu soxla right now lu ñu invest in female football especially FIFA level is too big understand te gëm naa ne I believe ne ñu war a jaay seen platform moo tax man yaa di wax lii nii okay JFF I think they need to be more innovative because you have 5 affiliated bodies within the federation understand nga mooy the players association coaches referees ak how to call it female football ak school football okay yaakaar naa di jooy leen seen media dañ ko war a gën a ñoŋal gën a am doole understand ñu am different shows weekly shows dafa di am understand benn bi comme mun nga benn bi update si league bi la wala second division understand male ñu ne bi female league bi updates
plus oceans yeeg xam nga ñun seen bopp sax du nekk regularly but at the time to time ñoom tamit ñu indi updates of seen activities yi coaches tamit di seen bu coach dañu am award ñoom tamit every month so mun nañ di indi ñu mel noonu understand so na nit ñi gën a jege mbir bi gën a xam because media bi boo xeet media bi moo lay jaay lu bari because ñu bari seen live yëpp dañ ko mu seen téléphone understand tey nga nekk di siraan benn show te di siraan ligue bi online nga gis fortune seen number 10 bi waaye ki mun naa play de nga dool di ko bàyyi xel bi na ñaari mo nga kii mën naa ko seetaan loolu mu jëla nga doolum seetaan so bu ñu xeeb the power of the media understand they need to work on that female football they need that visibility too they need that visibility understand maa ngi de yaa ngi wax bu ne ne Rescopion ñoom tamit comme doo gis update bu ngay def understand moo tax ñun xam nañu team they don't have the capacity but federation bi at their level understand they have a media team let them open up understand su jëree sax ñu outsource sax certain things ñu outsource ko xam nga but they have a full department of media and marketing what are they doing only updating GFF thing which is normal understand but at some point dama ko jàppee comme RTS rek nu mel time Macky Sall it's only about showing the agenda of the federation like politically laa ko mën a ooyee understand the only time nga gis gars yi génn si mooy if ñu ngi attaque gars yi bu baax di dal seen kaw gars yi ñëw pour defend understand o gars yi am lu gars yi bëgg a leeral ñëw leeral that's not the only post for the media understand dañu war a ñëw indi different programmes ligue bi time na ki moo gën a score ki moo gën a assist xam nga ñu am talk show invite ay journaliste mel ni Buba indi ñeneen ñi ñu waxtaan si yow seen xalaat understand I think dañu war a ibi affaire jàmba ndax nit ñi gën see jot daal xam nga so fi mu ne football tamit dafa ñàkk def visibility ba pare am na koo xam ne caama ñu baala ma nag si cadre bi ñeneen ñu ngi ko ñàkk a rafetlu waaye lu mu ta ñàkk a wàlla su ma nag sama coach mos naa wax ak moom ñu waxtaan yëfi female football mu ngi Gambia comme fokkuñu female football but tubaab bi am nañu ngay jaayee female sports in general not football in seen sports mooy ne góor lu ne sax mooy jigéen xale jigéen seen solo dañ ko war a ceeñ mu xaw a attractive o si garaaw sax mu xaw a sexy nga gis ne na tax nit ñi góor yi sawar dañoo stiraan si parce que góor rek nga mën a doon xam nga lu wax si ñeneen mu nga ko jàppee caaxaan waaye in reality tamit it makes sense understand na am différence ak góor waaye da ngaa seetaani fula jigéen ñi xale yi ñu ko solo comme góor understand so am na ñoo xam ne sax dañuy ne jigéen comme góor xam mooy moom mi so I think dañ ko war a lam ñambas tuuti mu gën ko jot taar daal gën a taar dégg ngeen bala suma sister Seni mus naa wax something like that so you have to be yourself you don't have to play football to make yourself look like ni ko góor yi defee because lu góor war a def jigéen war na ko mën a def understand so you can be yourself and then still be a professional footballer and I'm not saying na gaay solo naka su dul noonu but na gaay nekk seen boppa daal they don't have to act like a man to play football loolu moom I absolutely agree with that yeah Buba yaa ngi smile de looy smile Buba yaa ngi mute ñeme ma ko wax bàyyi la nga continuer ñeme ñu la yeah but su ma waa ji yaa ngi wax important sax about GFF they have the media team they have everything last season they were trying su game jeexee dañ laa wax kana score goals si but léegi dafa mel ni gars yi nañoo def loolu tayal nañ ko xaw ma tayal laa ko ooye wala sidé nañ ko def ban la si even the fourth division league resources yi rek lañ laa jox so moo tax it's very difficult to keep up with the goal scorers comme bu ko yow noo koy defee da nga am pour dem si club si loolu non yow mën a kay problème is very easy it's very problème la yàlla Ibrahima Souare moom kenn kese mooy def lépp am kenn koo dimbale mu dee moom mooy update PRS bi si game si jeexee mooy defal flyer yi moom kenn kese kondom moo ko defal daf ne ubala sona mooy defal bu góor mooy defal bu jigéen first second division actually if you look at the design you can ñëw ne benn nit moo lay defar loolu noonu especially when it comes to the designs it's coming from one person so comme bu nu mu koy defee da nga am pour dem da nga am pour dem si club si dem every club nga la kan mooy sa leading goal scorer kan moo score this number of goals then nga compare at the end of the day that is du la lee mun a jox sax like you cannot be
ascertain that that is a correct data because you are getting it. For example, when it comes to assists, boy greater tomorrow be. Everybody saying team this is number of assists you because ñom ñoko nek say every time. But what constitute an assist in football? am na lu ko gars yi défini on a ça but kii mun na moo kick ball bi sax góorka bi yabli ko sax gars yi ñëw ñu ne ko jox nañ ko assist bi moom lañ jox xam nga du nekk correct data but at the end of the day that is what we have and that is what we will report so moo tax like GFF war nañoo liggéey foofu noonu because taroon nañ ko na si gars yi continuer wala gars yi yokka seen staff yi foofu noonu bu boobaa yaa ngi xam yow coono booy dem pour mun a am leading goal scorer yi leading assistance yi si ligue bi xam nga so simple data yooyu noonu am nga gars yi mun nañoo jàppale nit yi daal buuba. waaw loolu dëgg la because even fédération bi sax ñoom dañ dee dal di lead because ñoom nu ko cee waxee góob ma ne dañ dee dem si match ground si yëpp. am nañ match commissioners nag wante dañ dee dal di dem yu wale match fixé bi si seen kër so da nga dal di gis sax ñoom soo leen la test sax number of goal scorers yi sax ni ki su nekkee 13 ñoom dañ laa mën a jox 9 parce que nen na gay dal di am on record so yeneen 4 games yi mu ngi dal di missing one thing lu nga xam ne mën nañoo jox gay crédit mooy ñu ne yenn saa yi dañ dee nataal yenn matches mën naa am wala dañ di player waa Banjul gay dem fa nataal some games loolu dama ko di mën a dal di gis wante na ko dal di wax time boobu that detailed report of match because of time most of the time most of the time duñ dem seetaan football so they just yaakaar ne ki li wax leen scores ñu update loolu you know so loolu tam dañ ne dal di gis yi wante team si tam wax dëgg yàlla we struggle with them li fi ni tam fédération seen bopp because laajte woon naa leen bi ma doon génnee leading goal scorer bi woon si first round bi woon laajte woon naa gars yi ñu ne ma ne xam nga gars yi lu gars yi am lu mu amee woon sax dafa utee te man tam mënoon a xaar gars yi jamono yi so the other strategy moom bëgg a def mu ñu ne ma am captain mu nekk ma am sa captain sa nomba captain ak sa nomba coach nga xam ne ñooñu moom match bi su jeexee dinaa mun a xam ñan ñoo score ñan ñoo assist because of ne loolu tam war naa feeñ because of especially leading goal scorer bi muy nekk Hawks Alaaji Waali foofu tam foog naa muy amee comme 15 goals or 14 goals da ngaa daal di gis tam because team si tam nekk ni pare because da ngaa laajte Alaaji Waali moom si boppam amul vidéo so lan la Hawks di xaar pour créer xale bi vidéo like potentially xam naa du bëgg ñu yóbbu ko Albania du bëgg ñu yóbbu ko Slovaquie or wante tam at least like na xale bi pare na am CV na am video because like these are the hitters comme ni ko future star la boy wala ci TV boy seen lifi so non wante xam nga tam su nekkee future star te amul video tey you're right xale bi duñ ko mun a xool ne Messi la te amul video you know ma bàyyi leen si ñëw rek wante just things yi nga xam ne like because yow loolee def ni di even man sama bopp sax for the past 3 months sax dama teel a update sax yaa ngi na sax wax dëgg yàlla sax maa ngi lose motivation I don't know it's hectic to be honest along the way wante ne xam nga so am na benn match bu nga xam ne match week 20 la man sama bopp aw ma at that resource fédération bi sama bopp sax xamul resource boobu sax so xam nga so foog ñu take people at the right places daal you know ñu mën a liggéey because dafa loolu mooy jaay ligue bi you know loolu mooy yóbbu soo xoolee Sénégal génération de foot wala Pa Omar Diop bu mu doon win leading goal scorer bi woon at bu mu demee di following year ku fa dal di ñëw all their leading goal scorers da nga xam ne ñii dañ leen dee dal di jaay and they are very particular with statistics like even demba like Maji Tengage ak Casa Sports ñu doon dal di award the best coach of the month of April the best player of the month si league bi so da nga gis ne like these are ci awards yi nga xam ne like yenn saa sa RTS daf di ñëw benn match bu nga xam ne match bu rëy a rëy la nii dafa ñëw tiga match boobu future match boobu joxe man of the match award ba pare you know it goes long way because at the end of the day da nga gis ne like 60 players ñu jigee si ligue boobu kese after the summer ñu dem te ñu ñëpp tam su ngay demee xaalis bi da nga ko isuwaat Pikine da nga ko isuwaat Guédiawaye da nga ko isuwaat jamono Fatick da nga ko isuwaat Dakar Sacré Cœur da nga ko isuwaat Jambar Wakaam xaalis bi foofu la moo dellu si main club si ak seen académie yooyu la moo dal di dellu so lu moo tax visibility ak you know effectivement communication dafa important. Absolutely wax nga yëpp Seni do you have anything to add on that about Red Scorpion ak lu nekk di waxtaan ni about league bi especially when it comes to keeping records. Yeah, first of all, now, one of the comments that we want to go like, you know, teams, particularly women teams, for you,
just lend opportunity so that they can go to this competition continental, you understand? Because that's where, you know, you get to ensure that, you have the quality to ensure, you do it. Because New Nigeria to Gambia, we've never been to the Nations Cup as far as, you know, um, the game is concerned, women's game is concerned. So that's also a stage where yes, so for them we'll be able to know that yes, whether we have the levels or not. So again, concerning the Gambian league dynamic, data is important in football. Data is really important. Not only, this is why it's important to have a statistics and a data department so that you will keep track of this information. You understand? Let's say, for example, you have a player who scored 19 to 20 goals. Because of the statistics and data. Yeah, seen if I'm in the break there. This is why the scouts Internet have yeah. Can you hear him properly? No. Seni if I'm in the break, how you jala? Yo hopefully nen la jelati. If I'm in network one code disappoint. I'm again. Yeah. Anyways, New Jala. And congratulations to Red Scorpion for being the champions. Suma waji ñëwaati na de Bucks Blue boy sa waji duga na. Yeah, mu ngi break. But ñu Jala ñu dem si foreign based players yi. Before ñu duga si coach bi ak about stadium bi. Ñu demee ñu waxtaan about foreign based players yi because they are making headlines as well this weekend. Gis nañ ne Nuha Sonko with his club Ludogorets, they become the champions of Bulgaria. They won it last season and they win it this season again. That is the 13th time they are the champions of the Bulgarian league. They are on course to winning everything in Bulgaria, I would say, because they are in the finals of the cup as well. They have also won the Super Cup earlier in the season. Nuha had a very, very good season, I would say. His club were the best club in the league, but on a personal level, I think he was also very, very good. Buba, you have been following the progression of Nuha. What is your thought on this achievement with Ludogorets? His first full season with the club, he became the champion of the Bulgarian league. Yeah, last time gisoon nañ woon bu mu dal di ñëwee woon rek demoon nañ Champions League qualification xam nga woon ban round la gay dal di bokkoon si la gay dem Europa League qualification la gay mën a dal di wàccee si Europa Conference Cup. So this 13th title bi dafa dal di joxaat gay that opportunity just like ñoom ñoo ko woon minte like dañoo demaat moom ñoom Nuwa dañoo demaat si Champions League qualifiers round 1 ñoom Ibrahima Jaaju pay dañoo demaat qualification Europa Conference League round 1. So da nga dal di gis ne Nuwa soo dal di ñëwee like he was a big expectation bu dal di ñëw because yenn saa itam foog nga génn sa comfort zone fan may woon comfort zone ak may woon Ostersund lan lam defoon Ostersund jamono bu gaa doon dal di dem Champions League ñoom Arsenal foog naa si boobu lam fa dal di génnee so dal di demee mën ko dee dawal wax si gàttal rek mu ñu ne like the winning mentality is very important si sum team bi sum national team bi ñu am players yi nga xam ne test nañ success xam ne naka la ñu come back from a match pour dal di win that mentality is incredible te mentality boobu la ñoom Yankuba Minteh dal di am léegi nii la ñoom Sidi Janko dal di am la ñoom Ibrahima Koli dal di am at ñeneen dal di am so always foo gisee ñu win cup like ba pare tam this thing have to go this trophy cabin national team bi dina la dal di yóbbu jamono bu ndaa doon win first title am bi foofu si biir Switzerland so da nga dal di gis bu dal di win woon foofu first trophy mi si Switzerland foofu wala second trophy bi tam da nga dal di gis ne léegi season bu dal di nekk rek Gambian si dañ leen nekk si fourth front bi pour win lu nga xam ne mooy trophy muy idal League Cup la woo wala muy League la woo wala muy ifin jamono bu ñoom Ibrahima Dabo doon dal di win ñu ma ñoom Mourinho Roma woon yaa ngi gisoon time despite na amoon na injury wante moo play woon qualifiers yi so da nga dal di gis ne ci biir jamono ndaa so season in season out ñu ngi am leading goal scorers ñu ngi win League Cup ñu ngi win international top cup loolu yëpp baax na for the mentality of the national team because national team bi tam
even suñ jëlee play si dajaleen yëpp tam dañ di ut yenn quality dañ di ut yenn strength yenn quality si ak yenn strength tam bokk na si tam yow nga mun win yaa understand so nuwa am na yenn games nag because mu ngi play 19 league games lan play si season bi am na yenn games yi nga xam ne demoon naa 4 games play wutoon mun naa am dafa jóge woon si injury dafa jóge woon si knock wante mu ngi woon si bench boobu so loolu c'est question mark lan moo tax tam play wutoon those 4 games on a row wante after loolu tam ñëwaat na da nga daal gis ne even last game bi démb sax play na 90 minutes lan play par exemple I'm not quite sure in all competition wala si league bi tam am na 2 goals daal si season bi daal moom si turam. Yeah, scored some wonderful goals just recently. She said in a cup game bi. Buga don't play against Harbour. Buga win a second leg, but no, play final be against Nakala, Botef, something like that. Mu score a very, very good goal. In terms of performance, Yang mentioned he missed some games. I think I even had that some discussion on Hamga, to social media platform. People were questioning why I nominated him for, or why we nominated him for the team of the month. That was the previous month. He was not playing regularly. He only played 2 games during that month. But so I said the time of they were about 12 points ahead in the first division already, and then they were preparing for the cup game. They were also preparing for the playoff games because the Bulgarian League, the round the first year, then get them to playoff games. They were already far ahead. So man, no gis dama gis ne xëy na coach bi dafa bëggoon a jox minutes to other players, also resting his players, preparing them for the final games or the most important games of the season. No like on that. We don't rotate during that period a lot. But of course, I don't know what is the detail inside. But yeah, generally speaking, I think he had a very, very good season. So I said, he was first choice, as far as I know. He was first choice for most of their important games. Same games you important yep. We go to play. But I knew not just mom. We can be new body you score. Alfu Seni Diba fele ne le UAE moom tam mi ngi jam Mamadou Boya mi ngi score Morocco Yankuba Minte mi ngi just score recently Moussa Djouar Alfu Seni Gassama Alfu Seni Gassama ak sawa yi sax naka laa di Sidibé St Johnston. Unfortunately his team they always kind of dañ dee jël lead bi fa waaye gars yi duñ ko dee mën a maintain but score na weekend bi nii mi foofu noonu they love him absolutely like crazy in St Johnston moom tam score na yaa ngi ko minte Moussa Djouara nag moom fu mu nekk nii doole bu mu jël moom buuba doole jël na doole trop xam naa ne ëllëg we will expect you to release your foreign based players update and stuff like that di nga si gën a wax moo but kañ mun nga ñu see wax tuuti rek si foofu noonu balaa ñoo jaala waaw ci ba nga koona Moussa Baro bi wala Moussa Baro rôle bu mu dee dal Moussa Djouara rôle bu mu dee dal di play nii ci national team bi am nañ fa lot of wing players ni ko Tom doon analyser nu mu danga ko dal di analyser you know mënuma faram-fàccee ci jamono bii kan mooy left ak kan mooy right wante yaa fa am ñoom Aliou Fadera ñoom Steve ñoom Bambalay te ñoom ñëpp ñu ngi play week in week out kon léegi nii lan mooy luy dimbale team bi ak ban forme la nga nekka foog naa loolu moo laa jox place ci sa national team call up bi Moussa Djouara bu mu daal di ñëwee woon Denmark nekkutoon woon choice am you know wante ne through hard work lu mu wonee ni si second round bi su ko wonee woon si first round bi waroon naa nekk a very outstanding player waroon naa nekk player bu nga xam ne tam wante mun naa am na inspiration because su mu nekk nii jamono boobu bu mu ñëwoon AS rek startoon na some matches bu dali dem off ñu ngi ñëw second half last international break bi lam rigéenaat formam ñu ko play week in week out te muy dal di start wante ne it will be an interesting outcome pour ñu am lot of wingers because seetaan naa highlights yi Ibrahima Koli bu leen Lugano dooree Demba 1-0 foofu si biir Young Boys seen stadium bi gis naa Aliou Fadera tam of this 5 games nii 5 games ceremony 4 games lam dal di play te yooyu yëpp dafa dal di starté si ground so da nga start di analyse ñii ak lan la gaa dee yokka si team bi wante like wonderful comme ni because team bi tam bugunta wàcca because dañu bugga because always suñu éegee dañ dee wàcca so like
like lu ko gay jëndee that addition mu nga xam ne isi nañ ko fu mu nekk nii mu ngi koo fay gay so I'm really happy for him. Another player kun dee dal di fàtte mooy Matar Cissé because loolu moo tax ma ne la ne man suma waxtaan naa coach bi duma dal di xool lan lam isi wante ne tam another aspect mooy ñu ne like the African players should they play with Africa am nañ Aliou Jatta is a versatile player. Egypt daf dee play midfield daf dee play half back dafa play central defender am nga ñoom Aliou Jatta am nga ñoom Mamadou Bojang even for bopp mu ngi play Morocco am nga ñoom Jibril Sila yaa ngi am ñoom Jibril Sila is been on form too. ñoom Matar Cissé Casa Sports yaa ngi am Layka Casa Sports ak ñeneen so coach buy ñëw nii tam war naa xool tam suñu play biir Africa because yenn saay Matar wala moo dem Amazulu woon Sénégal lam dal di tojee ñu jëlee ko Sénégal yóbbu ko South Africa wante yàlla def na ne mën na am things wokkut wante delluwaat na Sénégal toj yi moo toj Sénégal like out of these players especially ñoom Jibril Cissé ak ñoom Pa Omar Diop ak ñoom gang buy play foofu like kenn mën nga ko see coppati isi ko because gars yi ñu ngi play week in week out te loolu la Matar Cissé daal di def Demba ñoom Mamadou Bojang tam match boobu tam like fu mu nekk ne mu ngi am 6 goals mun naa am du nekk suñu choice of striker du nekk suñu cafta because ñun gis nañ Assane Cissé dafa dee daal di gis ne fa Ali Sow gis ne fa Mohamed Bada Moussa wante ku mën a score 9 goals 4 assists tam léegi nii si jamono bi tam like you start to create yaa ngi understand ñoom Alassane Diatta so like every department da nga ko war a visiter every department if you department goalkeeper sax if you department goal because pay ñu ngi war a play tey ñu ngi war a play in next 1 hour time Omar Ibrahima Diadio wi noonu bokkoon si team of the month in April bokkoon foofu am 2 clean sheets bokkoon si two team of the week so every department coach bi department buy ñëw rek based on this players performance dafa war a dal di toog visiter enquête boppam nekk ne lu Ibou Faye bugga de wala lu keneen bugga de wala lu coow bugga de wante like man ñan ñoo maa jox results so and I think ne week in week out loolu la players yi dee dalee def ba par exemple am na benn place boo xam ne place yi Thiel la boo ko fee def fii toog mooy Alfousseni Gassama Alfousseni Gassama bu moo nekk Malaysia bu mu nekkee Malaysia bu mu ñëwee Dubai force atam bi Dubai rek lam dal di hitut wante bu mu nekkoon Malaysia he was scoring more than any other person Alfousseni he was scoring like any other person because nga xool si at bi mun na am ñu ngi am 25 years or mënuma fa ñata amee wante he's also versatile mun naa play 8 mun naa play 10 mun naa play even defender mun naa play striker you have that person ku nga xam ne because man ko texon he is close to like 16 goals gum si season bi like so those are the kind of strikers yu nga xam ne tam or those players yu nga xam ne tam they are versatile because amu ne solo ne mu ngi play Dubai mu ngi play Qatar mu ngi play China if he can do the job we have to bring those rek wante tam like pour wane coach bi daal war naa am lot of choice ñu nga xam ne place bu nekk bu visiter ko because these are the players ñu nga xam ne ñu ngi play week in week out Adama Bojang tam play na tam Demba tam ñu dal di draw one si 1-1 loolu dal di nekkoon 8 léegi 8 appearance am si ligue bi Adama Bojang moom position bu mu dal di nekk si under 20 players yi like am nañ fa players yu bari depending of position wante coach bi su waree taana am na option yi Alhaji Sène am na option yi Mahmoud Bajo parce que Mahmoud Bajo mu ngi play week in because bëgg nañ Sékou Touré wante Sékou Touré he is not playing regularly tam léegi nii yaa ngi understand dafa ñëw ka génn daga dem so Sékou Touré duñ ko mën a dal di consider bu baax Chuka tam he should be definitely out of the equation because Chuka bu mu ñëwoon Sweden mënut a play bu bari léegi nii dem na Norway tam am nga so foog ñu honest with ourselves wante su weenee ne catégorie ñoom Adama Bojang under 20 players nii am na fi Mahmoud Bajo wala foog naa Mahmoud Bajo la ak xaw ma kan ak Alhaji Sène because Mahmoud Bajo play na 27 league games Alhaji Sène play na 20 league games so those players at least am nañ experience so it have to be a mixture of everything because of ne players yi ñu ngi play week in week out ñoom Ablaye Diallo ñoom ñu ngi war a dal di play tey si kanam tuuti very important match pour tam ñu dal di des foofu tam am na ko wax seeni Sanyang tam wonderful players
bokk na si place yu nga ne tam génne nañ tam ñu ngi dal di perform week in week out. Yeah, definitely. So why Alfu Seni Gasamala 16 goals a score. He's currently third in the goal scoring chart in UAE. Momak sa why you know goal. Hamna di ko remember. Afobe, Benik Afobe, nekon Arsenal. After mu nekk di play si lower league si England team, mu ngi play biir UAE. Momak Alfu Seni ñoo am goal. Seni, sa boy bi. Ma ne ko doomi Steve Biko bi. Mi ngi toj bi de. Jamaat na tey tam beneen goal. You want to add anything? You want to say any words on him, Minte? Yeah, he's doing well, and the sky's the limit for him. I'm not, he's gonna do it. I know, he's going back to England, to Newcastle. Mm-hmm. Hopefully, that's good that can come out of it. So, and I believe, he's gonna get higher. Yeah, but I mean, they are linking him with my club, Liverpool. I've seen a talk spot, they just released an article, making him a wild card for Sawaji and slot to them in Liverpool, so that's what I'm watching. Because the first guy in Manchester United, he support Liverpool. Yeah, but I think, he has all what it takes, to get to the highest level. But I would want him to take it slowly. He's still young, he has a long way to go. So, I believe, he has to be a steady rise for him. Yeah, definitely. But guys, come we go ahead. Hopefully this weekend, during midweek, then have the weekend recap of foreign-based players. Come we go every time on the Yellow Football Bantaba. Buba tamit have every week for foreign-based players. Then they muna update on that. So watch out for those things. We will talk more about the Gambia foreign-based players, how they fared during the course of the weekend. Suma waa ji coaché ba si waat coaché ñu jaala ñu dem ñu dugga si mbiri stadium bi balaa ñëw coach bi la ñoo jeexalee tey because xam naa ne wax boobu noonu it's gonna be interesting sa waa ji Thieloo wa dégguma la yaa ngi mute ma ne bëggoon naa turu si Abu Seni Gassama bu dee Abu Seni Gassama waaw nga bu dee waaw okay go ahead then before ñu dugga si because am nga Alpha Soren dafa jékki-jékki rek comme mun naa ne Gambia dafa liggéey real si réeda bi comme Gambian football lu njëw affaire understand te since mu génn he has been doing well dafa toj fii play na moom agis na play na moom nawetaan win na ma suba ko understand play moom play Banjul Man City waa Banjul moom play Man City biri fomale biri mu jee play na Hawks te dafa toj Hawks win na FA Cup with Hawks ak bu Hawks doon doo Real with one man down xam dama loolu match si seen match bu Hawks ñu doo Real si stade bi he was on moo jëloon rek mu ne rek si force bi sax mu officiel ga si wax bu dee he was a holding midfielder then mu nekk box to box gaa yi ko number 10 ato mu nekk striker because of bi mu nekk holding midfielder sax dafa he has eye on goal understand so he is someone ko xam ne am na ko la jël fi versatile parce que bu wala he is very versatile he can play anywhere around the midfield and in attack understand he is someone who can be concerned and if you look at his numbers since when come Malaysia he always scores goals loolu fa yaakaar nga si football even nawetaan level sax te yaakaar score goal te ma jaa lan moo tax Gambia comme dañ ko gis sax gars yi doo système te man I'm very disappointed with the technical director lu tax ma disappointed sama mooy he knows the play not under him at Hawks not under him but play na Hawks te moom xam na understand so him being in the position of being a technical director we're not going to make recommendation wax ko bi ne ko am na play bu nekk nangam de bàyyi ko xel moo tam Gambian he has the right to talk to the coach tell him that there's a Gambian playing in this country definitely understand so loolu laa wax rek he's a good player te new place na team nga xam nañ ko ñoom Moussa Bolo ngay gis ni yëpp place ngay dégg ni yëpp moo leen di ko toj du benn sax du benn waaw bu ngeen continuer di def moom like every other week he's been scoring last month 3 goals a score I was xam nga he was not in the team of the month but because of players yu fa nekk then score a lot more goals but he should have been like he was a big candidate this month tamit mi ngi continuer the same thing mi ngi score rek he's doing really well in UAE 16 goals like I say only 2 players have scored more goals than him in that league right now. So ñu dem si Independence Stadium bi Independence Stadium bi coow bi yàgg na
and gars doon demati nañ ni ko gars de waxee mu ne ko demati nañ ni ko suma waa ji coach de waxee demati nañ tere waaw. dafa nekk 17 goals. dafa nekk 17 goals. bu mu scorer moo ko def 17. waaw. ok kon bu. gars yi update ngoñ. waaw ba pare another player tam bu jaroon Hawks muy Omar Sarr seen captain bi tam 2 seasons ago wala last season tam mu ngi play Bangladesh moom tam score na goal Demba. moom you right. moo Paa da ngaa bëgg a tin Paa Baabu te Paa nga seen captain. Paa Lampard. gis naa ko last week mi ngi jam gars yi sax. waaw mi ngi toj foofu noonu biir Bangladesh. ñu jàlla guys ñu dem si mbiri stadium bi ministre dem na fa Alaaji Graxa sports laka la manager stadium manager Ibu Faye ak sa waa ji ñoo fa nekkoon guys joxe neen interviews and then wax neen about a few things something slip na si seen tong bi laa ko ooyee because I don't know that it was an intent from the minister pour mu ne stadium bi because xam naa ne waxoon na ne du waxaat date but xam nga something slip mu ne August stadium bi ne dafa war a pare daal August so gars yi ngeen dugg si second phase bi and stuff like that yaa ngi ma ne yaa ngi am interest si waxtaan affaire stadium bi yaa nga see am interest so what is your take on the recent visit of the minister and xam nga team am beeg yooyu noonu dem si stadium bi and how optimistic are you that ne August we will see the stadium ready to go? So I'm not optimistic because it's practically impossible. Minister bi fu mu téye woon fu war a téye naan ne du wax ba time woon jot yaa ngi wax August liggéey bi dina pare August diggi nawet la c'est léegi na taw te balaa August nawet dafa commencé June July ngeen understand naam doguma la de ku South Sudan mun présenté seen stadium bi xam nga ñu ngi wane leen rénover at yëpp last week tam wax neen seen minister of xawma roads at libi ñu ngi wane léegi kon stadium bi moom pare na wante di roads connecting the stadium léegi foofu la liggéey bi nekka maa ngi ñëw naa fa ñëw so mu ngay woy liggéey stadium bi taw nawet bi nga dugal si nawet so naka la stadium mun a pare te gis nañ ne ñu ngi defal ay blocs ak yooyu noonu yëpp suuf yaa ngi war a xeer yi daanaka liggéey fa desee liggéey waaye dafa am réellement yëpp liggéey bloc job or concrete or whatever dañoo ñu semaine so ñu ngi dugal si nawet te lu focus boobu mooy di see dafa teel a taw understand xam nga suñu dara ministre bi nañu jox respect mu jox bu am respect understand parce que moom kilifa la dafa war a bàyyi saa yi ñëwee di wax su paree du mën a dem nit ñi di ko joxañ baaraam yi tuuma moo fi waxoon moo fi defoon nii understand ñun xam nañ ne stadium bi fi nekk nii mooy loolu it's very easy cama yaakaar naa ko te fa léegi foofu lay taxaw gars yi dañu président sama stadium foog 2025 jot di fop li man maa la wax lii teg te yaa ngaa di ko wax 2025 lañ faa doog a mën a use war August 2 months time la di ñu ngi May June July August jot na di understand te su loolu weesoo tamit cama comme boo jot na ko la te yaa naa ko it's not only about the stadium itself the surrounding parce que lu gars yi bëgg mooy les gars yi bëgg maximum security understand pour ñëpp ñu am security mun a dem dugal si jaama ñëpp si jaama te kenn du am lefin comme kenn du am how to call it lu la sonal doo sonal dëkkandoor yi doo sonal fans ba fay tamit doo distract activité si dëkk bi understand mën na soo bàyyee tubaab bi léegi seen studio bari ñu koy yóbbu outside the si biir dëkk lañ ko di génn yóbbu ko si biti pour nga gis ne dañu am enough space foofu noonu understand naam mun demoon Ivory Coast doxee neen Johnson yi OJ Jallow Bestin Corner pour am stadium bi rek exactly depuis Johnson yi OJ den taxawal militaire yi da ngaa doxee foofu Johnson yi OJ xam nga Serekunda Johnson yi OJ waaw foofu da nga koo tax Bestin Corner because foofu yëpp ñu fa baaraak sori na da ngaa doxee Johnson yi OJ doxee Bestin Corner pour mën a dugg si stadium bi sax yow yaay fans nga woo
journalist nga wax xanaa soo amee moto yu laa dugal si stadium moo tax yow su ko ni amee normal ticket nii wala am jël sa town trip da ngaa wàcce Johnson yi OJ dox ba Steen Corner mun a soog a am su ma baa ngi nii so xoolal ñu stadium lu ko wóor understand xoolal lu ko wóor so there are so many things yoo xam ne bro mooy loolu dañoo ñëwaat gars yi ñëwaat defaat seen how to call it assessment banat bi ne is not yet ready yaakaar naa di ko wax nañ jël di maximum measures pour defar stadium bi mu correct understand yoon yi connect stadium bi nañ ko defar ñu wana wane ne su match amee yow in fact sax yow tali bu jógee traffic lights bati highway ñu ko defar foofu pare ko understand so foofu is a main road pour ñu stadium is the biggest road pour ñu stadium foofu noonu loolu yëpp pour lo into consideration understand so gars yi nañ bàyyi di nax nit ñi ba pare caama bala maa dem tamit foog ma wax dara suñ audience di leen gërëm I think this is a record breaking view suñu am live si living bi Gambia football show bi because currently ñi ngi am over 130 nit ñu si raan show bi live dañ dee mun a am mu randal su fekkee ne Gambia ñuy play but show bi si boppam I think this is a record today xam nga di jaaree audience leneen ni ñoo si raan na ngay di subscribe woon tamit di share tamit na ñeneen mun see xam nga buuba seeni waaw bi yaakaar naa ne bi suñu nam la di jëpp xam nga because seen taxaw rafet na xam nga am naa ñu ne ñoom seeni mu la fi indi ñu boo mu la fi indi ñu ne caam waaw fancy man moom boo man fans boy man ordinary passing la bay ma free rek dinañ jaajëfal jërë ngeen jëf yeah dégg jërëjëf Buba you have anything to add on the stadium and xam naa ne boobu noonu doo ko dee bugg a laal too much because ay di leen isil ay noo ko dee waxee gars dina isil ay picture stadium bi si biir ak si biti dina woon ay grâce ak yooyu noonu ñu ne bëgg a gis stadium bu pare waaye sa gars yi dañoo ñëw man suñu ma wanee netaal si biir bi rek dama lay lose hope su ma gisee naka la liggéey bi nekk di demee somebody ko xam ne mi ngi liggéey si fil boobu noonu dama dee mën a lose hope sax su ma gisee seen blog work yi foofu noonu nu mu dee demee naka la foofu disorganiser si biir xam nga but what is your take on the latest visit from the minister and the akala ko waxee si stadium manager Ibu Faye waaw xam nga Ibu Faye suñu nijaay la suñu nijaay la suñu kilifa la wante ne politique dafa day yóbbu place bu nga xam ne lii yëpp politique la Bakary lu moo génn nii wax yëpp ay politique la politique yi NPP la xam nga politique yi Barrow la comme ni ñu ko ci waxee daal because dafa make difficult the work of this coach muy Johnathan mi wala la ko Jonny because duñ mën a continuer di play home match waxoon naa leen fi woon ne wante ci la ñu naan fi ne comme ne Adama Barrow kese rek xaalis bu mu dal di am rek léegi nii rek ñàkkutoon xaalis moo dal di dugal si stadium bi the visit bu ministry visit on this Monday nataal bu nga wone nii am not quite so nataal bi like bi after bu ko dal di OSC National Assembly committee bi sports committee bi ñoo ko dal di wante da nga dal di gis ne football ak lu nga xam ne mooy kaabudu comme ni seen xam na lu ma wala cee like kaabudu yi nii depuis jamono ñoom like 10 years ago wala 15 years ago kaabudu yi so picture bi wala the visit of this ministry bi at jotaayam bi so xaw ma nag naka la di partager information pour journaliste dal di ko ñëw fekk si ma loolu mën a jaaxal because fu mu dem like journaliste yang fa ñu daal dañ dal di am lu nga xam ne muy baara yëgoo wante ne ñaari mbir la leen National Assembly committee bi dal di tas mooy la leen dal di tas mooy ñu ne ñu wax ñaata nangam xaalis la gaa dal di dugal si stadium bi at stadium yi kan moo dal di jeexal so ñoom nag ñaari enjeu yu nag ñoom dañ ko dal di ñëw wone ko si biir so because National Assembly Sports Committee ñu ngi dal di wax ne ñoom dañ dal di bëgg a ne CAF su dal di ñëwee bëggum ñu wax ne fii dafa war a nekk fii dafa war a dal di toj wala fii dafa war a dal di yëkk suuf because National Sports Committee bi Sheikh Bah dal di ko jiite ak ñoom Alaji Dabo ñu ngi fa UDP ak ñeneen ñoom ak ñun ak yéen ñu ngi dal di wax ne waaw stadium suñu dal di gis Ivory Coast stadium yooyu yu bon la stadium suñu dal di play All African Games Ghana stadium yu bon la wala place yu bon la wante bonaay daf dee dal di utee ñun bonaay boobu yan improvement dañ dee dal di jël pour yokk ko si Independence Stadium bi
you know suñ fa amee match wala suñ fa amee zonal finance wala yooyu because Ibu Faye moom jëlal nañ ko parce que ne moom muy stadium manager bi because tam soo nekkee si liggéey nekk ci doo tam da ngaa resign you know soo nekkee liggéey doo da ngaa resign wante ñoom Ibu Faye la ñoom Bakary Jammeh soo fi advertise jaay émission dina ñëw apply I mean because soo nekkee si independent stadium nga nekk CAF inspector tam waa ji because man loolu laa leen waxoon ma ne leen ne ñii they feel dañ dee make xaalis ñu play outside than ñu play with Gambia you know xam nga ngeen sax fa ma waxee nii because ba léegi Sierra Leone ñoom announce nañ ne léegi nii dañoo play seen game at xaw ma at ñan dañ ko play biir Morocco wante ñun ba léegi sax moom ñun suñu game ñun ak Gabon fan nañ ko play ñun xamagum loolu te léegi nii loolu is less than ba Gabon release seen squad sax ñun xamaguñ fan la ñëw play Gabon release seen squad so da nga gis soo nekkee this waafu président wala waafu technical director wala wala CAF stadium inspector tam yow tam daal mégal by all means with all advices doo nelaw sax nga gis ne stadium bi so da nga gis ne nii nataal bi ak meet the press on Tuesday bi loolu yëpp politique la ne borom moo fi dal di complete stadium bi te waru galam la tam you know so ni ko cee waxee rek is very unlikely pour mu pare August wotene tam dafa dal di make that incoming coach liggéeyam tam dal di meeti because da nga war a dal di qualify outside the Gambia bi pare loolu tam ne ko ñu coach sam ne ko yéjëna dal di mun loolu moo tax tam dafa dal di tane tam xale yu bari yu nga xam ne ñu ne ne bàyyi kii that am na benn boy Chelsea ñu ne Joseph Colley he is likely to Gambia hey amu ne ku play ku jigéen Europe la du mën a playal Gambia cee ñun du mën a dul fu nuyu ay Joseph Colley kii ay Malcolm ay ñooñu ñëpp ñu soxla Romana ñooñu te playal Gambia Romana ñoom Joseph Colley bi ñoom Malcolm Ndiaye xale bu ñu fi gis rek ñu ne waaw papaam fii lam juree yaayam fii ñun am na enough players wante da ngaa gis tam in future tam dafa dal di tane tam yow as a player yaa ngi amee manager yaa ngi amee agent yaa ngi amee representative dafa nga ne kii ñii seen stadium sa pare looy dem sonale di playal ñooñu doo playal Norway wala nga playal Sweden wala nga playal Finland xam nga tey sa gisoon naa benn xale sax muy amoon very good statistics xaw ma ñaata 18 goals wante mu ngi playal Wales sax dama ne bi ko click profile am rek ma gis ne mu ngi play Wales so because this kind of things tam daf jee dal di tane tam xale yu jugee bitim réew dañ dee bëgg a ñëw playal Gambia because leen bëgg a ñëw seen ay maam seen ay nijaay seen ay baaje ñëw seetaan leen wante ne pour stadium bi maintenance am bi pour national team play waat fa ne unfortunately def nañ ko bunte politique def nañ ko yónni politique definitely boobu moom loo wax dëgg la foofu moom politique a fa nekk daw politique 100% nu ko gars yi xew politique 100% Seni I will take you ñu jaala di dem si next topic bi which is a very interesting one last week suñu waa ji coach ñu ngi ko feeree mën a buuba bu mu ñëwee break that exclusive news ne Johnathan McKinstry dina ñëw jël over Gambian lifin bi te waxoon nañu ko de mu ne su nekkul week buñ passé noonu week bi gars yi nañ ko announce fu mu nekk nii it seems ne affaire bi is very imminent pour moom mu ñëw McKinstry fu mu nekk nii talk of the town is McKinstry fu loo dégg Gambia rek McKinstry la yow dem nga sa digging on him what do you think of this guy coming in to replace Tom as the national team coach before ma jël Che ak Buba Seni go ahead. Well, I think the very important is we are now in May and June national team in Europe play so I don't think that is we have that losing of time. Seni ni ko dila dégg bu wax de Chama Seni ni ko diko dégg bu wax. Seni check sa mic bi. Yes. Okay. Anyways, like check it, and then after I will take you. Che, sawa bi taxaw na de. Sawa bi fa melni taxaw na de. Yàlla baax na des na bañ ko announce rek mu doog a leer. waaye sawa itam waxoon na si tuuti tamit I think noo ko waxee yëpp noonu la. ne ak ko replay naka setup bi naka la war a demee bu fay dina génn ak yooyu noonu yëpp we get the second opinion on those things yeah go ahead tell us nga ne des na tuuti la des no pour ñu make announcement ñu ko mu official understand
yaakaar ñu naa ni sa ne waji ko amari ko yak waji comment mi bala nga dem mu ne ko naka good evening bilay walay talay I swear to Allah we need to protest we are tired of GFF who is Johnny the CV is not good at all looking at our level at the moment we need more like suñ guy nak dañ jé mëna live it nak but anyways go ahead bo mën na ci walita ok Chama comme ma ko wax rek la ñun fii duñ dee gaaw a wax lu ñu leeru understand dañ dee make sure dañoo wax mu nekk factual because we have that reputation ku nekk day yaakaar si ñun every day every day I receive call from different ba Guinea Bissau I receive call Gambians you call di ma send message naa ma leaders of Gambia ko dañu ne seetaan saa yu nekk so mu daal lu ñoo wax dafa dañ ko war a saytu mu nekk lu ñu leer so si yëfi ko bi nii waxoon naa ko ñu bëri am na ñu bëri ñu ngi wax ci lu mu waxaat nii waaye amoon naa yakin ne moom la because I had from reliable source laa ko amee understand ok yëfi Tom yëfi yooyu Tom sax Johnathan coobaa ñu bëri coobaa ñu bëri ku ne ngee wax Baba Demba wax naa ak yi man lii laa gisoon moo tax last time bi ñu fola ko waxtaan bu wax yëfi T-boy understand ñoom Idrissa Sonko ak yooyu noonu yëpp léegi Caama tey man dama bëgg a wax ak Gambien si moo leen man suma xalaat si yëfi coach bi ñu select ak ni ñu ko selecté ak kuñ jël ndax di ma mën a may time boobu moo am nga time but xëy na loolu noonu we will have another video but you can do a solo video on that later. Okay, because detail everything. So you just summarize things because I'm like we are already exhausted 1 hour. And then whole GFF, look I send. Whatever been the case, ñoom lañ dégg wàllu football. So we have to respect that. Then you know leen ko. ñoom lañ seen criteria. Okay, amul benn Gambian ko bu meet that criteria. Idrissa Sonko ak Akini is it T-boy. Meet nañ daanaka yëpp ba mu des national team experience 5 years. ñu ne kenn amu ko. Understand? Mataan booy tamit amut qualification bi. Laay booy amut qualification bi. Yaakaar naa ko ca man I am a coach. Understand? One day bëgg naa mën ma ko national team bi. Understand? So ñu jox ko Gambian brother man moo ma gën a. Understand? But lu nekk dafa am waxtu ak time bi ak ko yellow. In reality, let Gambian understand one thing. National team is not a joking place. Understand? It's just like selecting a president. Chama, don't any other person guy for president. If not, take away the look now. Then you right now, then set the president. Understand? Any other could be new. I have a big task ahead. You don't even go for a try. You try a guy. Try and go with the team. You got try. The national team is the elite of Gambian football. So you don't joke with the national team. Understand? So you want to buy say it's their own opinion. I respect that. But I mean, let them be objective. Understand? You just go ahead with your opinion. Yeah, it's come back ahead. Just go ahead with your opinion. And then I think for Ben individual, Ben coach. But in reality, so national team be mooy suñu national team dañ ko war a fonk sàmm ko te foo ko xam ne am nañ yaakaar mën nañoo yóbbu xam ne am na expérience bi Johnathan bii nii CVM soo goyee through CVM bi at the age of 27 la coach national Sierra Leone te mu lay coach Sierra Leone mu la yóbbu seen highest FIFA ranking he is now 38 years am na 11 years coaching experience international level coach na three different countries coach na youth setup yoo xam ne Newcastle at coach na MLS am na jaar dem na Bangladesh dem na different countries in the world different continents for that matter understand never dama ko faral de but if he is the man I think what we should do as Gambian mooy you rally behind him support ko understand because of ne he is here for the Gambia Tom lu mu nekk ak Tom lu ñu ko Gambia xasut waaye terewul he is our greatest coach ever understand so nañ gën a all sentiments aside ñu xam ne lii liggéey bu nekk dafa am ko yelloo understand Barcelona suñ am nañ Castilla am nañ seen B-side Real am nañ team ci am nañ B-side lu sa ay stop di jël seen xale yu team bi dañuy jël players from outside get 20 millions su jël si ñun because la dañ bëgg ndam dañ xam ne players yi am right now mënu ñoo jolle liñ bëgg dañu jël kon mënu la jox liñ bëgg that's football am frontière nit ñi war understand loolu
Gambian coaches, they are not ready to coach national team right now. Amun coach bu pare. In reality, mooy dëgg bi amuñ ko pare. Man sama la ko yo team Gambian right now ko am feel na mun na ko yóbbu waaye amu ko mooy Matar Mbodj. Because he's a Gambian, but he doesn't think like a Gambian. Understand? But I'm qualification, so he's not fit to coach the national team right now. So Mandal, this is my opinion, number. But Tom say Johnathan Ladal, narrowly behind him, support ko, make sure the government at GFF you talk all the facilities he needs to work and deliver. Because them the blow. So you don't pay in the Morino, in the Salexa. Understand? In the coach by him, the amount material to guys sort of pull the game. The heart bend the already certain presidents AFCON the least we expect from him. Understand? So lolu mom nako xam ci ñew. Yeah, what argument bu nit yi am nak? What argument bu nit yi am? Of course, comme no wax, I absolutely agree when it comes to the criteria. GFF len sas football in Gambia. Ñom ñoy set sen criteria. Su leen nexé guys set ko at Pep Guardiola level, Mourinho level, whatever they want. Ñom ñoko set then guys ñom ñoy lifin. Su de ka bi amé Harris bu mut bobu nonu, guys ñu fay that coach. And like you say, this coach in terms of qualification bi. This coach in terms of qualification bi. am na qualification bi and yeah am na qualification bi ba pare am na that experience bu gaa doon lacce foofu noonu am na ko yëpp so you cannot question that. I know sometimes people dañu wax ne kii fan la def dara fan la toj ak yu ba pare there is this argument where du dee yaaga benn dëkka because Sierra Leone soo fa seetee Uganda soo fa seetee Rwanda soo fa seetee all these countries dafa spend a very short time even though Uganda which was his final international appointment I believe. He had a very good record there in terms of wins. He played about 16 games, win about 67% of his games that you play for Fununu. So say that record, you munga wahne hedna gainam for Fununu nekut about related with the resource you know just guy on the pitch you know. So sometimes we have to factor all the different factors you know before you do the wahne okay kini bena yela am fi 2 years la am fi 1 year la am fi so ki defa mut fendera. So lo la muga ñu point ko al but the other thing lu ñu wax moy Gambian coaches, yaa ngi wax ne Gambian coach no one is qualified but soo gisee Gambian coaches tam no one qualified tamit because platform bu ñu am biir Gambia la coaches duñ dee develop biir Gambia so it's very difficult pour nga nekk a Gambian coach nga yaakaar di Gambian football system pour nga develop as a coach ba nga war a ñëw mën a coach national team bi at this moment in time so that is why they make that life so difficult for us that ba nga xam ne ñun mënuñoo produce suñ own coaches. Yes, T-boy, guy wax na ne support nañ T-boy bu moo dem dafi license am yeeg yooyu noonu and all what not but gis nañ fi other coach yoo xam ne try nañ pour develop mënuñoo develop so from that perspective guy dañ ñu fail understand but from the perspective ne ñoom lii la guy set seen criteria that is their choice and then I have no argument on that yeah. Chama yow kan moo la fail fu nga jaar fu la import. No, like, I understand for you. Chama. Man coach, my passion. Man, I always give my story. Man, that's my silence. The one you Hawks, man, I always my silence. Hawks, you know, my fair. Understand? You fair, my coach is Moruba, but Dave, Aka Aluja, and your fair. My man, that fair small boba. Mono bo ma Germany kin lay ma dem join course bi gaay joxon kin lay ma demal sama boppa xam nga cham nit so bëgg da nga gëm ko yow yaa wara jitu sa yaa wara jitu cham in reality coach man lo wax moy sa carrière la nga sa carrière da nga ko wara gëm so le gëm da nga gëm dara da nga ko wara sacrifice bu mu jëral lu bari nga def ko cham li ñu won yépp cham li ñu wata digal cham keyboard ko du fen the only job mu am I agree mo do 23 c'est vrai sonko when full coach on a 13 coach after modern Greece made the elite coach mu am he was not the technical setup he was not the head coach he was not the assistant coach Matan boy the same thing but Matan you can see his track record with the Gambia he mom dafa organize bu mu nekk under 20 ba léegi he has delivered at that level and he was also an assistant coach to the national team Tom bu ñu fàtte loolu for almost 2 years nga assist Tom okay lay bojang understand he did well in the WAF, but he failed woefully in this All Africa games. They are not saying it. Understand? Was man someone did like can but let me reality. I'm understand. Never go. But my reality then feel see All Africa games. No, absolutely.
we are the favorite. Understand? Then form team begin, you bari dega nañ ko fi. Understand? So let us acknowledge such things. Gambia, dañ wadi wanted dega. Chama, li national team la. Su dee nga coach sa carrière dama nga sani tan nga fer sa bo nga dem nga jangi. So amé ko lon bu comme ti boy. Bu dem sa level jefe dañ ko jappalé mu jang. So ay nga level nga bon dañ la lifin. Triangle liggéey nga wone sa bopa. Habib Beye mu ngi ni ne coach third division lay égal na gay second division in France. Omar Da, Aliou Cissé bu ñëw ni tey Aliou Cissé how many years bu ñëw nekk technical director at Qatar Sport seen xam nga li ma wax mu understand Senegalese football Aliou Cissé ñëw nekk na assistant coach bu kii nii bi naka daaw sax nem si yàlla si sax si olympique team bi jël si nga gis tey waaw jël si nga gis tey he has worked with them for almost 2 years so Chama let's call it a spade. This is not a joking matter. This is the national team. Understand? At least the face of football. So bungo chahane. You understand? No chahane mo ko de man fuma la waxe moy like you say na ga dem fi sen bo ko ñu dem jangi. Fan la ñoo dem jangi. La jere create nañ that system bo xamantene suñ coach suñ bëgge develop sen bopa there is the pathway to go and develop themselves. It's not there in Gambia. Man fuma nekk ni suma bëggoon develop sama bopa fuma demé GFA Japan Football Federation I can go through the ranks so dama ko bëgga def na mëna dem through the ranks the system is there mëna ko def so do ma ne demal jangi fan lay dem jangi je Gambia dañ am football coaching system like coaches yu nekk biir Gambia coach is a job ci so nekk coach lu tax nga wara dem defi benen liggéey because of coaching Gambia is not easy understand so bi ngay jël ko yo nga ne ñu leen toog biir Gambia ngeen ñëw jàngale après ngeen ñëw liggéey si Gambia fan la gaay yi dañoo mën a fit seen famille dañ ko mën a def man lu may wax ne mooy create that platform nga xam ne coach yi they will to develop themselves as a coach it will be easy the pathway will be there even su fekkee ñoom ñoo war a fayal seen boppa sax seen club yaa leen war a fayal sax the pathway has to be there yes kafa ngi foofu noonu ban système la gaay def foofu lan la gaay isi biir Gambia ba nga xam ne coach yi Gambia dina mën a def that is the problem I'm talking about comme coaches ñoo ko nekkoon di ko wax man koo dégga on a ça ñoo xam ne dem nañ through si coaching système yi Gambia ñu ne la at least 10 years gars yi musu ñoo am any bu gaa defee seen B license bi foofu la gars yi mun a am Gambia mënu ñoo develop coach bi mun a dem ba A license CAF A license mënuñ koo develop still now so like platform bi nekkul fa that is the biggest problem bu fa nekk so waxee ko jëmal jàngi fan lay dem jàngi jee wan ma loolu yoon boobu noonu amul Gambia so benn coach du mun a develop biir Gambia ok foofu caawa foofu liggéey technical director foofu am nga fa point understand am nga fa point man fu ma la waxee mooy comme li nit ñi di claim ne ñoom dañoo jox ñu national team bi nii ak man foofu laa doon waxee léegi ñu ñëw si li nga wax càmma GFF dañu war a set the foundation ay agriculture regular partners comme Sénégal defoon nañ ko I think with one effet is it the German or Belgian effet tennis yow nga xam ne yow familiar with Senegalese football am na benn fédération bu ngay amaloon dis MOU I think it's Belgium dañuy jël coach yi dañ koy di leen train understand ñun nag suñ gay xarañuñ loolu yaakaar naa di ko wax suñ gay xarañuñ loolu lañ si war a xarañ parce que xam nañ ne capacité bi Gambien si mënuñu am dat comme tey man demoon naa online pour def benn coaching course that was the CAF B license okay A level okay it was in Durban, South Africa course bi rek dafa na cost $2,500 pour def course bi léegi loolu that's the cost pour 2 weeks léegi 2 weeks yi fan laa war a def su ma ticket flight ñëwaangu su ma commission ñëwaangu xam nga basically man financially mënuma def course boobu noonu xam nga so GFF kan comme ni nga waxee rek dama la gën a digal rek can create partnership understand with CAF comme ni nga waxee si les ak yooyu noonu ñu indi leen understand ñu make sure ne ñoom ñu subsidize so many things with the government ñu ngi dañ bëgg a train at least 50 coaches ñu am B license understand so nañu cost let's say $2 million so luñ bëgg a def mooy su ko ñu jàppale ba coaches amuñu xaalis teams ndeke amuñu xaalis at least ngeen da jox ñu 1.5 million understand ne lu si des ñu wax ko yi ñoom ñu seet ni ñoo fayee lu xam nga loolu tamit xel mën na ko nangu moo tax yaakaar di ko benn wax foog ñu toog all the members ñoo xam ne dañ comme muy government GFF region si ñu talk together understand council si ñu xool a way out ñu ñoo mën a dimbale sports foofu moom su dee wax fana boobu la d'accord naa si 100% su dee national team bi moom dëgg moom mooy loolu No, I just bring that point. Like, we are not helping our own coaches to be in a position to coach the national team.
and then we are setting a criteria where we cannot develop that kind of that kind of living season with the so man, for me personally, I don't care who is going to be the national team coach. Whoever is the best for that position should be the national team coach. That is my personal take for that. Whoever it is, of course, in the month, if I'm a level of okay, Che ak Johnathan, they have the same level of experience, they have the same level of qualification, they have the same track record, where the comparison is exactly the same. I will go towards my Gambian brother 100%. But other than that, I will go with the best person who can do the job. Anyways, let me go with Boo. Financial aspect of it. Gambia ñun suñ sañoon Bua yow sax de pay mooy coach Gambia mbaa Mourinho mbaa coach yu mag yi but in reality ñun tam mënuñoo fay coach yooyu noonu xaalis boobu amuñ ko. No, they am suñ standard anyways. lu tamit dafa Gambia ko understand maa ngi ñëw ne dañu ut ko indi coach mag bon coach mag nga indi ñun Aliou Cissé sax ñu ko fay 30,000 euro every month Sénégal understand. mënuñ ko fay loolu. But anyways, let's talk about Johnathan in himself. So, you can divert a little bit because he has other bigger problems in Gambian football. Let's talk about Johnathan. Buba, last week's awaji was not good. And then you have some research, and then Hamga some findings on Johnathan. The links were actually very true, and they were progressing. So since last week, we learn from this new coach, this potential new coach for the Gambian national team, Johnathan McKinstry. Buba. Wow. Gars yi nag joxuñ cee crédit bi nag because journaliste yu bëri ñuy binda xam naa fii la ko gars yi déggee wante joxuñ ko crédit comme ni lu cee wax ak loo wax yëpp especially yow loo mujjee wax loolu foog naa question ni journaliste la pour ñu laajte ko the federation or the minister si unveiling bi comme ni lan moo tax juróom kii booy lan moo tax juróom Idrissa Sonko because Idrissa Sonko foog naa si boppam moom wax na ne bëggut job bi woon foog naa ba pare ñoom lay Bojang ak ñoom T-boy ñu ngi am fu leen fata ñu ngi am place bu ñu occupy yaa ngi understand so place boobu nag soo ko occupyé foog naa ne mun nga faa nekka 2 years 3 years nga jéem a seet leneen si kanam lu nekk si kanamam yaa ngi understand wante ne Gambian si oo cee lu mu def ak yow sa argument boo def tam yéen ñëpp da ngeen si am droit because at the end of the day for the first time ku dem wala the second time taxpayers money mooy fay coach bi kon noo leen ko mën a dal di waxtaanee noo leen ko dal di wéyee rek ku nekka because fans yu bari ñuy wañe ne waaw lan fi def because lan moo tax man bu ma ñu jox liggéey bi Abdou Boy mooy ñu ne duñ ko treat fairly because dañoo jàmm gis ne kii Gambien la even forget about the qualification, the experience, but the sentiments like duñ ko nangoo fay suñ ko fayee tey te lii liggéeyam la lii lam dal di jànga I understand so it's not about ne tam suñu demee ba coach bi it's not about ne ñu ne moom ñoo bokk ak moom ba kaw ñu ne moom ñoo play national team suma mbokki social la suma mbokki julit la dañ ko war a jox liggéey bi dañ ko war a xool tam like lu mu ko dal di mérito nu ma ko waxee woon si gannaaw ñu ngi ko sas place under 23 nam xalaatee nu moo développé under 23 boobu ba di in the next 3 years mun naa am the wiser thing lu ma doon def si at bi moo ñu ne mu ngi koy woon a jànga xam naa teru tay pare jànga wala bu mu doon dali jànga ñu tel ko isi fat ko si ron tom because rôle boobu Ibu Faye mu ko doon dali def mu execute well kii mu fa woon boy bi kii Milan bi mu fa woon defut ko woon Alaaji Sarr defut ko woon so I mean nun ko dal di waxtaanee rek seen la parce que ne taxpayers money la man lu ko cee waxee rek nañ ko jox support bi because duñ ko mën a dal di judge because of his CV o fu mu dal di jaar non loolu suñ ko dal di defee dafaa dal di wrong because fu mu nekk nii ñun xamum lan dañ ko dal di sas fédération bi ak government bi ne dañ ko dal di sas ne den bëgg a dellu si waat African Cup of Nations bi loolu yëpp mun naa dal di am kon ngeen ko dalalee jaama man nag soo wax du si bari parce que ne ba léegi éega ko fu ma dal di éega because tam xam nga tam sooy analyse tam la dafa gaaw moom dem na ko zoom na ko A to Z so man ba léegi mënuma dal di dal wante even suma dal di dal sax lu ma ko dal di ñaax rek mooy di ne ay mistakes yi nga xam ne Tom defoon na ko fa su mu nee avoid mistakes yooyu
di dal di dem si dina mën a dal di dem fu sori daal wante ne ba léegi we give him the benefit of the doubt ñu jox ko support bi tam xam nga tam bun appoint ñu ko dal li wis lu nga xam ne muy failure mun naa am bu ñëw fii su World Cup qualifiers group bu dal di nekk nii bu def magic bu jeexal second position wala bu jeexal third position wala di lu nga xam ne ñun ñëpp bëggaat nañ ko pour ñu dellu ci wat African Cup of Nations kon like nen ñëpp nekk benn xool yi nekk benn ñu ñaanal ko because da moom su failoo nekku ne ñun kese ñëw fail because that FIFA ranking bu nga xam ne joxoon na ko trillion ñun suñu boppa ñu ngi koo dal di jooy fi tam bu fi nekk kon liggéey yu baax yu nga xam ne tam defoon na ko fi woon muy men dal di nekk di 3 best countries in CAF ak yooyu yëpp foofu dañ bëgg a dal di dellu si waat demoon CAF demoon African Cup of Nations quarter finals foofu dañ bëgg a dal di delluwaat loolu nag du fa mën a dal di dellu nag su fekkee ba léegi ñu ngi jooy di nga ko war a jox tii booy da nga ko war a jox Idrissa déedéet foog ñu support coach bi ñu ñaanal national team bi tam nu ma ko waxee rek yeneen coach yu ndaw yooyu yëpp am nañ fu téye ne fa téye bul yaakamte you need experience at national level you need xam nga so wante daal li rafetlu daal képp a Gambian because yéen ñale naa fay coach bi te tam seen kàddu tam war nañ koo dégg wante xam naa ne next week dinaa dal di pare pour ñaax ko yan jéego la war a dal di jël because I don't think that I will appreciate may gisaat ñoom Buba Sané si national team bi ñoom Dawda Ngom si national team bi xam nga di seet coach bi di xeexa ay yeneen players di isolate yeneen players xam nga so loolu yëpp tam lu bon lu nga xam ne tom nekkoon na fa daal loolu foog mu fàttali ko daal pour ñu mën a dal di foog ñu génne ko waaw definitely comme loo wax loolu la ma ne doo jiital nit di ko faxastal si gannaaw xam nga danga koo jiital kay nga pousse ko mu mun a achieve lu mu mun a achieve so whoever is gonna be in that position I think he deserve the full support at least you don't judge him before mu even kick a ball xam nga balaa moo ñëw dugga si at least su defee ba pare then people can you know they can you know criticize which is normal wow, exactly. Seni, you want to add anything on McKinstry? Yeah, again, just to add, like, national team is the highest level, understand? So, you need to give it the job to an individual. You know, he's been there. You know, so I think what we need to do as a country is to just come together and help him have the job done. Understand? Qualifying to the 2026 well, it's going to be difficult, so target is to get us back to the AFCON. The HAMNA, with the help of the government and the federation, Gambia can achieve this. So wise, the national team Tom setting up bar be very high. So he needs to ensure that we have these things done, because national team this is not a place to do a trial and error thing. This is the highest level of our football. This is the highest level of all football. Our Gambian coaches, their time will come. Time let them learn through the job and have that connection with him as well. So the thing I believe is let us all come together. And this is a Gambian thing. Suneke mom, he doesn't have a good campaign. Gambia has failed. So it's important we come together. We ensure that we achieve our ambitions together. So what na Seni. Well, hopefully before the end of this week, the announcement should be made. Loolu moo nekk lu nekk si jaww ji lu gaa nekk di wax ñoom borom exclusive yi but jërë ngeen jëf guys Buba Seni it was another good show. I think they exhausted all the topics you want to discuss. Che, do you have any final words? Well, my dear guy, but do you have any final words on Johnathan? Before my job go outside mu daane mooy bu am solo ñu bàyyi ci xel ne nit ñi orasanga su lu journaliste wañu ñu journaliste waaye su gaay di comment nañ ngi dégg nañ joxe njukkal ci ñu ko déggee parce que daanaka bu naan Gambie fii la commencé orasanga definitely suñu ci sax nañ jël football ba tabax am wa so daf si ba waaye xam nga rek ñun comme moo ko lay waxee ñun we have yeneen ak yeneen but mooy loolu noonu nga man moom mooy suma limite Buba full page bi dégg la
Buba, any final words before you close? Che yéen a doon joxe rumors de xam nga tam because tam óolul ñu tam ku dem tam xam nga tam wante tam dama ko gars yi non bindee waaye bu ngay demee waaye mooy loolu anyway naam non waaye mu ne waaye ñu bu ngay demee waaye reports are saying report ña na ko wax waaw dëgg ne yàlla Buba, thank you very much for your time. It's been long, but I think it was a very fruitful another discussion about Gambian football. Ñun duñ sonna nak dinañ buddi waxtaan about Gambian football di try pour move ko forward, and we are always honored to have you around. Xam nga share sa thoughts, share sa experience beek you xam nga knowledge bi about the Gambian football. So thank you very much once again. Any final words and before ñu bàyyi la. waaw am na yenn comments yu fi dal di jaar mënuma gis gars yi because anglais yaa ngi bon sa kanam bu baax wante next week soo mu ne ñu read comments yi ñu analyse tam because tam nu mu la ko waxee rek yow sa opinion at everybody's opinions matter because tam am nga loolu mooy di genuine feedbacks because programme bi sax am na ñu ne dañ ko dal di déglu wante soo mu ne defal loolu la next week daal nga isu ñu comments yi ñu read out the comments ñu jox gaay tam seen aaxat tam mun naa am dinañ si mën a underline one word or two word lu nga xam ne tam loolu tam mun nañ koo analyse wante di dal di wane tam ñëpp ñi nga xam ne daal ni ko cee waxee mu ne safa baa ngi dal di feesoon comme ni ñaareel soo toogee si plateforme wala si télé wala si rajo nekku ne yow yaa dina am xam-xam because ñu la dee dal di déglu ñu ñoo la ëppa xam-xam yaa ngi understand ñu ñoo la ëppa so many things ko daf dee nekk comme ni waxtaan la because ne tam xam nga suñu waxtaani affaire stadium bi platforms even this coffee time Peter Gomez coffee because yenn saa yi Peter Gomez ñu mën a dee interview gars yi su nekkoon ne coffee time bi Independence Stadium bi ñu isi ku jox contract bi ñu isi leverage bi ñu isi ministry bi yaa ngi understand ñu isi Ebu Faye so da nga leen gis de su mel ne ñu ko doon dal di waxtaan every day by this time dinañ am positive results because ba léegi Philippe Bañul yi nga xam ne ciw mu ko dal di complain mu ngi dal di bon ndax moom sax ñu seen bos sax ñoom moom tane na moom because ma fay gis ñu fa defoon ay toogu xam nga danoo jubleel nawetaan yi Manjai Sports Committee so topic si su koy isi waxtaanee xam naa ne tam dina dal di isi lu bari lu nga xam ne mën nañ koo saafara because problème yi Afrique du ñun kese la Ghana tam am nañ di seen problème yi football Kenya am nañ di seen problème yi football Uganda the same problème yi football moo fa nekk di nga yoo dem rek problème yi ñoom sa ñu réer dina ëpp problème fi Nigeria sax ñu ngi xool ku noo appoint coach danoo appoint fini di George na danoo appoint kenn dañu war a utis tubaab wante ne tam pour ñu ko dee waxtaanee su ko dee waxtaanee daf di dal isi saafara kon comment si daal di daal di jaajëf ñi nga xam ne fi jërëjëf Chama. No, definitely. Next week I will do that. We will leave a 10-minute section because sometimes when you discussing and then the comments going through, daf dee difficult for discuss. But next week, dañoo bàyyi xëy na the final 10 minutes of the game, the final 10 minutes of the show, ñu read comments and then you react to the comments. Seni, final words. Yaa ngi naan chain bi de. Man suma boss suma kaas bi léegi la jeex nii yaa ngi ca ba. CFA naan chain bi. Boy ñu bari naan Gambie mën ngaa jege Gambie te doo naan chain. Man moom bàyyi naa. Gisoo maa ngi teg sama parada bi. Da nga bàyyi. Man bàyyi naa bilaay dañu ma ay. Ak sa him yore him noonu yëpp di ko freestyle ci Gambia Football Fans Forum bi yëpp. Après dañu ma ko bàyyi affaire ko lañu ma ko ay. Suma gastrique bi la. Yow boobu bu affaire la kon. Seni, go ahead. Yeah, I'm not getting them about, so my internet has been really crazy and all, but happy to be as usual. Like, I was away, but I'm happy to be as usual, I'm having the same discussions with you guys, I know. So again, Luma, I'm close with this, let us come together. This is our national team. This national team, Gambians, come up, when the team does well, how many Gambians in your time. So, so I think it's important that, we come together, support the coach. We have to be whoever it is, yeah. Yes. So man, happy to be as you. I know, they've been with us, I want to tell them that keep watching. We'll always give you the best of news. Definitely. Coach, daal affaire bi ñu tëj. Cham wax di jaajëfal ñëpp xam nga
come no go see anywhere. Let's come behind. Let's come behind. And so what could be in it. Understand? Boy, Chama, man politician, I can't have politics. Why politics with Jay and Kotage was legal and Koligi. Understand? So time is what you support. Yeah, my fit. So Gambia Singam, you never go room. No, I'm a responsibility. You're can understand? So now legally do necessary you talk the so legally you contribute. Understand? It's good to criticize. Understand? But let's look constructive. Understand? Let's be objective. But society after secularism make it go more take. Understand? That's what happened. So then again as Gambians you support. So they killing upon you support go understand holding court to go all the tools in sort of muna success. Because you feel the Gambian you feel. So when I'm Gambian I'm dumb. Understand? Every day. So my lord. For Gambia our homeland. So whatever you know. This don't know as much flag. So always. So then that noonu la for the Gambia our homeland waaw ma ne suñu audience yi tamit duñ leen fàtte Facebook Instagram YouTube and X you know they are watching from different platforms so jërë ngeen jëf yéen ñëpp for being with us and bii nii nañ leen jox dig daje ba next week inshallah but also watch out for more you know content on the Jollof Football Bantaba during the course of the week dinañ cover league bi comme ni ñu ko defee every week we will cover what's happening in the Gambia Football League and also what is going on with foreign based players also if we have any important thing to discuss during the course of the week coach mun leen a isil dara sa about coach su fekkee ne announcement coach bi fii balaa end of the week xam naa ne coach dina bëgg a def a short video talking about his pedigree and things like that even though defoon na ko last time yi but na ko gën a xam nga mu def a remix version on that hopefully yeah but anyways guys bi ñu bàyyi leen ba beneen yoon foog naa Manchester United leen jam nii so moo tax cee di nekk foofu noonu di yëngal boppam bi ak yooyu maa ngi koo gis si suma left screen bi so suma gars yi bi déggoo leen ba beneen yoon seeni cee déggoo ne